Hallo und herzlich willkommen zurück bei, jetzt wollte ich beinahe sagen 7 Days to Die, bei Star Trek Online, Star Trek Ben. Ja, wir sind zurück. Eigentlich wollte ich heute nichts mehr aufnehmen. Wir haben es jetzt genau 1 Uhr. Montag. Also ich produziere genau diese Folge. Die soll es abwischen. Jedenfalls wollte ich das nicht machen. Eigentlich. Aber ich habe schön geschlafen, dann hat das Haustelefon auf einmal um, glaube 0 Uhr angefangen zu klingeln. Und davon wurde ich wach. Jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich hier. Roter Alarm, alle Mann auf Gefechtsstation. Mayday, Mayday, this is the USS Baran. We're taking heavy fire and need immediate assistance. Baran, hier ist die USS Ben. Wir sind auf dem Weg. You come to save your comrades. Honorable, if not foolish. Come and save them. If you have the courage to stand in battle against true Klingon warrior. That's a car! Looks like he didn't run far after Jahula beamed him out of prison. What? No good deed goes unpunished? You know, if I'd listened to the warden instead of saving a car, this wouldn't be happening. You did the best you could back there, El. Commander. A car's responsible for his actions, not you. Let's focus on doing what we can to help the Baran. Verstanden. Steuermann, geben wir ihnen ein anderes Ziel. Da wollen wir loslegen, Jungs. Den können wir besiegen, Jungs. Ich habe in der letzten Aufnahme von, in der letzten Folge von Star Trek gesagt, dass ich ja eigentlich jetzt anfange, das Spiel jeden Montag hochzuladen. Ja, geht gerade schlecht. Ich sag's mal jetzt so, wir werden also Star Trek Online, jetzt Fazit Star Trek Ben, wird jetzt, naja, kommen wir nicht an. Ne? Weil ich, wie gesagt, jedes Wochenende mit Manuel 7 Days to Die oder andere Spiele aufnehme und dann bleibt mir einfach keine Zeit mehr, gegen Abend noch irgendwie hier Star Trek aufzunehmen. Also ihr müsst euch da jetzt nicht mehr drauf verlassen. Ich versuche es irgendwie jetzt regelmäßig wieder hochzuladen, aber ich betone nur auf, ich versuche es, kann sein, dass es nicht mehr passiert. So, gehen wir mal auf vollen Impuls. Looks like we picked up some more Klingon attention. This is the Baran. Our shields are bubbling. Using essential ship systems. Now would be a good time. Dumm! Da sagt er die Stimme. Dumm.
Erstmal so kommt sie so alle her hier. Incoming hails from the Baran. What? The warp core! Someone's triggered the self-destruct. Oh my God! Baran! She's gone. Und wenn wir mal hier das Gegenstand, hier, das ist auch schön. Das Gegenstand ist schön deutsch. Die Gegenstand. Ja, das ist ja gut, dann macht das halt nicht. Ja, Treffen muss gelernt sein, Freunde der Nacht. So. This can't be happening. Scan the area. Escape pods. Did she launch any escape pods? If anyone got away, we need to find them before the Klingons do. Scheinbar wurden mindestens eine Rettungskapsel gestartet. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen leise, die ich hier angemacht habe. Sick Bay's reporting in. Captain Lorcan needs extensive medical facilities. More than you have on board your ship. We need to get him to a starbase or the Starfleet Medical. Leichter gesagt als getan, Commander. I understand, Captain. The ion storm is getting worse and Fire's world can't be left undefended. If you can spare just one of your shots, we'll get him that way. Please? He's going to die if we don't do something, and I can't let that happen. Bereiten Sie Captain Lorca für den Transport vor. Shuttle-Rampe zum Start vorbereiten. Ja komm, wen nehmen wir denn mit? Ja, warum nicht? We'll reach the edge of the storm soon. Don't spare the horses, Commander. I've had a lot of days better than this one. Enemy vessel on sensor. They're targeting us. Take evasive action. They're firing from the stable. They want us alive. Shields are gone. Impulse is failing. Get us on the ground, Commander. Crash position. Brace for impact.
Any landing you can walk away from, huh? Tricorder isn't showing any serious injuries. He'll live. Atmos breathable? But this is a Class P environment. The cold doesn't kill us. The Klingons will. No way they're gonna let us go now. We need shelter. And fast. Damn. This place reminds me of some of the places my family dragged me to for vacation back home. You really haven't lived until you go camping on Andoria. Makes this place look like Waikiki Beach. I'm glad you're enjoying yourself, Ensign. For those of us who didn't grow up on an ice moon, art isn't used. Emergency survival protocol. Break out the gear and supplies and find shelter. I don't want this weather finishing what the Klingons started. Ich prüfe das Notfach an der Seite der Shuttles. So. So, ja, Vorräte ein. Träumen. I'm reading some cave systems up on that mountainside. It might be a good place to set up camp. Maybe even a distress beacon. I can use the shuttle's emergency transporter to send Captain Lorca and another person there. Get them out of this wind and cold. It's only good for one transport, though. Erledigen wir es und suchen dann Schutz. Hey, while I'm thinking about it, we lost some pieces of the shuttle while we were coming down. Some of that might be useful here. We should keep an eye out for anything we can easily salvage. Verstanden. Sie gehen besser mit Lorca. Wir stoßen später zu ihnen. We made it. Takes guts to beam into a cave with an emergency transporter mostly held together with wishful thinking. Now, we just need to get there ourselves. Fashion-way, on Shank's mare, through a frozen wasteland. You take me to all the best places, Ellen. Verschwinden wir hier, bevor die Klingonen auftauchen oder das Feuer auf den Orbit eröffnen. So, jetzt gehen wir dann wandern. Eigentlich würde ich jetzt auch nicht so sagen, das war das Müllerslust-Ding, aber wie gesagt, das ist 1 Uhr. Da habe ich die ausgeschaltet. Aber die hatte ich heute die ganze Zeit in 7 Days to Die an. Aber bis die Aufnahme hochgeladen wird, das kann noch dauern. Right, and if it stays cold and humid, we'll get more snow anyway. Good news. Now we just have to worry about finding our way out of here. Schick, ne? Wait, see those mounds of snow? Some of them are just going to be light powder. Some of those were built. Watch your step. There might be life forms in those. They might not like unwanted guests. Natürlich verstanden, Digga. My tricorder says there's a piece of the shuttle manifold near your position. Grab it if you can, okay? We could really use it. Wir besorgen das Ding. Was war das denn? Da werden wir ganz locker hier. Gut durchatmen, Freunde. Bitte. So, machen wir hier ein Feierabend hier. So, jetzt geht das hier schon wieder los. Hallo, bitte. Leg dich ab, Kleine. Aber der Weg. We got your widget, Curly. Never mind the beasties. Ist eigentlich schick hier, nicht? Sorry about that.
In Minecraft würde ich jetzt hier ist wahrscheinlich irgendwo eine Bude anzwirbeln. Den Zwirbel vielleicht da oben auf dem Berg da raus. Nicht auf die Hügel da, auf diesen Hügel direkt vor uns da. Den kleinen. Oder doch die Berge. Ich hab keine Ahnung. Oder da oben auf dem Hügel. Ich hab keine Ahnung, wo ich das Ding hinklatschen würde. Höchstwahrscheinlich hätte ich hier irgendwo ein Haus hingezwirbelt. Fumaroles. I was wondering if we'd see any. Here they are. Look, geothermal activity pushes heated water up, forms those bubbling mud pools. Wouldn't recommend taking a dip. This stuff is scalding. Kerwin here. I'm picking up another piece of debris near you. Looks like some live circuitry survived thanks to a Duralloy shell. Can you grab it for me? Thanks. Es ist nicht leicht zu finden. Vielleicht befindet es sich irgendwo zwischen den Geysiren. Ein kleiner Wurm. Ein kleiner Wurm. Ach, da ist noch ein Wurm. Na komm, lauf! Ich muss jetzt warten. Da bin ich beinahe reingeübt. Das wäre jetzt nicht so lustig. Vielleicht nehme ich auch gleich wieder Enderal auf. Hey, oder ich werde schon... Nee, Enderal wird ja nicht als nächstes hochgeladen. Nach dieser Staffel hier, der ersten Staffel von Star Trek, wenn die ja auch bald zu Ende ist, dass noch 2 Folgen oder so kommen. Oder 3. Dann kommt jetzt direkt Final Fantasy. Ich glaube, das lade ich gleich hoch. Ist auch lustig. Nehme ich gleich auf. Spätestens nächsten Monat ist Final Fantasy dran. Und dann kann ich sagen, dann wird es so sein, dass wir die... Ist super, wenn mir jemand da links ins Ohr quatscht und ich da auch was sagen will. Da komme ich schon wieder total durcheinander gerade. So, jetzt kann ich sagen. Geplant ist, dass ich jetzt nach Star Trek Online, wenn dann Final Fantasy hochgeladen, also erscheint auf diesem Kanal, dann wird es so sein, dass jeden zweiten Tag Final Fantasy hochgeladen wird und dann auch noch jeden zweiten Tag das Let's Play mit Manu. So wie ich das früher eigentlich geplant habe, damals als ich Enderal hochgeladen habe. Falls man sich fragt, warum Enderal komplett rausgenommen wurde. Ich habe es einfach gemacht, weil das, naja, wenn man so die Qualität da, nee, lass mal. Weil mittendrin hatte ich ja noch damals mit meinem anderen Mikrofon aufgenommen, also mit meinem Headset, und dann hatte ich ja irgendwann das Mikrofon hier übernommen. Und das war eine Katastrophe. Und dann hat irgendwie alles nicht richtig funktioniert, da habe ich einfach gedacht, so, machst eine Pause, löscht es, machst dann mal von vorne. Das ist mit ganz schön vielen Spielen schon mal passiert, die ich hier aufnehme. So wie zum Beispiel auch jetzt wie mit Borderlands 3. Das wird nach 7 Days to Die hochgeladen. Bei 7 Days to Die weiß ich nicht, wie viele Folgen noch erscheinen werden. Also jetzt sind es, glaube ich, noch 21 oder 25 insgesamt, glaube ich. Wenn nicht sogar 30 Folgen, die ich jetzt noch habe. Ich habe ja heute noch ein paar aufgenommen mit Manu. Aber das Spiel ist gerade die ganze Zeit nur am Laggen und am Ruckeln. Das ist ein Anfang. Wo ist Locker?
Looks like they're a little deeper in the cave. Da wird es so sein, dass wir höchstwahrscheinlich 7 Days to Die auch beenden. Weil bei mir ist mehrmals Standbild, dann stürzt das ganze Ding ab. Es fängt erst an zu ruckeln, dann stürzt das Spiel ab und das macht er jetzt macht er so oft. Jede Aufnahmesession einmal. Und dann statt wieder das ganze Ding wieder zu starten, also fahrt sich den ganzen PC neu zu starten, weil anders macht das nicht. Und mach ich nicht mehr mit. Da sage ich so, nö, lass mal. Danke, Commander. Finden wir es heraus. Sollen wir? Hüstele. Entschuldigung. Nur ein paar Informationen. Die Let's Plays, die jetzt anstehen. Gucken wir mal nach Lorca. Captain Lorca's life signs are stable. Ich finde, his medical unit is functioning normally, and he didn't suffer any further wounds during the crash. Naja, ich finde, guter Captain. Muss ich ehrlich sagen. Zumindest ist er noch am Leben. Some good news for a change. Nice work, everyone. Let's set up camp. Kerwin, see if there's a way to send a coded distress beacon. To Pev, we need to know if there's anything we can use to survive around here. Pearl und ich können mit diesen Vorräten mit einer Einrichtung eines Lagers beginnen. Wir werden den von Kelvin verwendeten Fels erneut erhitzen. Das machen wir mal gleich. So. Das läuft. Nice. That'll be warm and cozy for a while. Lager errichten. Mit Captain Lorca sprechen. Listen, I have to count on you. Landry's competent, but this might be too much for one person to manage. Wir hängen hier gemeinsam drin, Captain. There we are. And we have to be prepared to fight. You and I both know it's only a matter of time before the Klingons find us. I need to know you'll be ready to make the hard call if it comes down to it. Das heißt? You're dealing with Klingons. There's no room for weakness. The Vulcans know this. When you face Klingons, act from a position of strength whenever possible. When they come, you need to be ready to hit them hard. Give no quarter. Ich werde bereit sein, Captain. Ich habe bereits gegen Klingonen gekämpft. You have, but not like this. You might find yourself in a situation real soon where doing things by the book won't get the job done. And people depending on you will die, understand? Trust your instincts when it comes to that, not the regulations. Be prepared to make the hard call. Bei allen nötigen Respekt. Ich denke, dass wir nach den Werten der Sternflotte handeln können und dabei überleben werden. Check in on the rest of the team. They need to stay motivated. It's not luxury accommodations on Ryza, but at least the cave's secure. We need some more food. If something indigenous proves to be edible. Our emergency rations will get us through a few days, but that's all. Wie steht's bei Ihnen? I'm here. Watching the Baran go. That was a hard hit for all of us. We lost a lot of friends up there. Right now, I think we need to get warmer. This cold's taking a toll, even in the cave out of the wind. Maybe Kerwin could figure a way to insulate the walls a little. Essen Sie etwas Warmes. Ich sehe nach den anderen. I'm mixing up some nutrient broth from our supplies. Not the best smelling stuff, but it'll keep us alive. We're gonna need a lot of calories in this weather, so we should try to find more food if we can. Meinen Sie, dass es hier etwas Essbares gibt? Well, we've already seen some wildlife. We're likely to find some edible fungi or mosses in the caves. Maybe some root vegetation. I don't know if I'd want to nibble on anything more complex. The contents could be dangerous to us.
Hoffen wir, dass wir nicht zum Aasfresser werden oder diese Riesenwürmer jagen müssen. Ah, good morning. I'm still working on this transmitter. It's pretty banged up, I'm afraid. If only we had some more spare parts. I'll make it. And to think, I was considering becoming a holonovelist before I joined Starfleet. Good thing I picked up a few skills with transmitters and recorders. Kann ich irgendwie behilflich sein? Well, if you're serious about going out in that cold again, keep your eyes peeled for metal ores and deposits. Anything with magnesium, sulfur, or other reactive ores. Stuff like that. Stuff we can burn. Speaking of ores, we could also use magnetic or radioactive ores. Those I can use for primitive power cells. Okay, ich halte meinen Tricorder bereit. Doing the rounds, eh? Making sure your team's ready for what's ahead? Good call. I'd do the same. What's ahead? Yeah. Not a lot of good news there. Stranded on a frozen rock, no rescue in sight, and the sky belongs to the Klingons right now. Klingons. Beginning to wish I'd never laid eyes on them. Wir sind noch an einem Stück. Nur das zählt. Good point. The captain's still alive, and I'm not. Commander Patel. Still with me. Still with us. Starfleet trains us to deal with adversity. We'll figure something out. For now, let's see if we can scrape what we need to survive from this rock while we're here. Machen wir uns auf den Weg. So, jetzt werden wir mal ein paar Sachen scannen. Latschen wir jetzt hin. Losing the Baran is hard. I don't have much left. But I am ready to fight for it. For them. My people from the Baran, they're my family. Starfleet, they give us tools and training, sure. But the most important thing that they give us is each other. Oh, können wir hin. So. Du hättest doch machen können. Was war das? Jetzt haben wir das auch noch geholt. Jetzt können wir wieder zurückdackeln. Boah, warum schleicht denn die Bärbe jetzt? Whoa, whoa, whoa! Big monster! Very big! Jawohl. I'm pretty sure I know what made those marks in the ice now. Aua. Boah, lass mich hier hören, du blöde Gö. We better hope none of those come to visit the cave. Hallo. Ist schön, ich dachte, ich hätte die Musik im Spiel ausgemacht, aber ich habe jetzt auch die Musik im Hintergrund. Jetzt haben wir die Musik, die ist das super. Läuft. Honey, I'm home. Oh, good. Wait till you see what I've done with the cave. What you got there? Magnesite? Ah, indium.
We can use that. I'll take those off your hands. The indium can give us some power. Just don't loiter around it. It's radioactive. I can probably use the magnesite to make some explosive charges. You know, just in case. Klingt gut. Explosives? In a cave like this. That's not one of your best ideas, Kerwin. Even if we don't collapse it on our heads, we'd probably trap ourselves. We'd be stuck, unless we could burn a new way out with our phasers. Sie haben recht. Sealing off the cave entrance and finding another way out is superior to being devoured by those ice creatures you mentioned. Put the explosives near the tunnel entrance. See if you can rig up a remote detonator. Better to have the option to not need it than to need it and not have it. I should have just enough parts to make a short-range radio detonator for the explosives. I can work on that while someone else sets up these canisters. With the magnesium as an accelerant, and some of the gel thruster fuel from the shuttle, they'll go up once a charge is applied to them. Ich platziere den Sprengstoff. Den Sprengstoff platzieren. So, dann müssen wir jetzt... Mit wem müssen wir denn quatschen? Mal so mit ihr. Kommt doch Bär. Glad to see you made it back in one piece. Judging by the looks on your faces, you didn't come back empty-handed. Oh, that's good news. Come and have a seat, Ellen. Got a reasonably smooth rock, nice and heated up for you. Ja, wir haben ein paar nützliche Materialien gefunden. Looks like the best rock in the house, too. Thanks, Emma. You're always looking out. Okay, let's talk next steps. Kerwin, we're gonna need that transmitter real soon. We've got a little time, but not much. This cold's not going anywhere, and neither are the Klingons. Die Zeit ist hier nicht auf unserer Seite. You're not wrong, but consider. We survived the Klingon ambush, and a crash landing, and those things that tried to eat us, whatever the hell they were. The captain's still with us, and we have each other. Remember, we're Starfleet. We can't give in to despair. When times are worst, that's when we need to rise to our best. Sie haben recht. Wir dürfen hier nicht aufgeben. Agreed. Let's not lose sight of what matters the most here. Okay, everyone, get some rest. I know I'm... Please tell me we have some more of that moss around. I need to pad out my thermal bag. It's keeping me warm, but this cave floor is doing a number on my back. Ich denke, wir können etwas organisieren, Commander. Ja, man sollte auch drauf kommen. Lager. Ja, das ist auch super, das ja. Tag 3. I think we're in business here. The distress beacon's operational. It actually works. I mean, it's ugly and full of hacks, but we can send out a distress signal with the beacon now. Hervorragende Arbeit. Hold on. If we use the beacon, won't the Klingons receive the signal too? They're still trying to find us. They'll know exactly where we are once we turn that on. This cozy little cave will be crawling with Klingons sooner than any of us would like once that happens. Können wir dieses Signal nicht irgendwie verschlüsseln? None, unfortunately. We turn it on, and it'll be out there for all to see, friend and foe alike. We're hoping that Federation ships at Friar's World will hear it and respond before the Klingons do. It's a risk, but one we need to think about taking soon. Wir müssen uns auch auf den Angriff der Klingonen vorbereiten. Agreed. They know we've got it. And unless they gave up the chase, they're still out there. And they will come running the moment they detect this beacon. Count on it. So, we need to be ready to deal with them. And buy ourselves enough time for Starfleet to get here and extract us from this godforsaken ice ball. Die Höhle kann recht gut verteidigt werden. Hallo. Oh, lange Haare. They'll eventually bottle us in and use grenades and chemicals. We have to make it too costly for them to hunt us down. Catch them before they catch us. Ambush them.
Das ist gefährlich. Aber wir kennen ja das Gelände. Here's the plan. They'll beam down at the shuttle wreckage and start searching from there. Their teams will eventually track our route, so we hit them on the way. We'll ambush them at the snowdrifts, then fall back, fighting our way towards the cave. Make them pay for every meter. We don't have to stop them, just slow them down long enough for Starfleet to reach us. Es wird riskant werden, aber ich habe keine bessere Idee. Let's take position by the fumaroles and make the Klingons come to us. Remember, the Klingons can be beaten. Meet them with strength. Seize every opportunity. Give no quarter. Fight hard and fight to win. Check the masters. They're hunting us. Alter. Alter, lass mich in diesen Kackberg hoch. Ja, hier sollten wir nicht hoch, das ist super. Kraxel mir einen ab, um den Berg hochzukommen und ich komme hier nicht rüber. Get behind cover. They'll be here in a second. Position. Ready. Affirmative. I see them. Wait for my signal. Let's give him hell. Nah ins Rohr. Keep up the pressure. Bohrmine. Keep firing. Hold the line. That was close. You all right? Get down. Kerwin's down! They're homing
coming in on our signal. Head toward the cave before they flank us. Keep moving! We'll dig out on the hillside by the rocks. Fall back to the cave. We can't let them reach Lorca. We won't last long out here, even in cover. The cave's gonna be our best option soon. The rest of you should be ready to fall back to the camp. When that happens, I'll dig in here and cover your retreat. Negativ, Fähnrich. Wir können uns nicht leisten, noch jemanden zu verlieren. It's a sound tactic. If something goes wrong, you're gonna want someone watching your back. Keep the Pev in reserve in case you need to withdraw. Think like a Klingon. Consider every weapon at your disposal. I'll make sure you have the time you need. Keep the captain safe. Tell my family what happened here. Tell them I fought for them. And for the Federation. Viel Glück, Fähnrich. Which one of you wants to die first? Let the Klingons know how to fight! I give you a warrior's death, Andorian. It is better than theirs. Since you're back, I assume that the Klingons are on their way. Give me a phaser. I'll be damned if I go down without a fight. Wenn Sie sicher sind, Captain, viel Glück. Mokai. I am gonna kill you. It seems the minions died. My troops will deal with you. Brothers, shoot! You will not enjoy his time as a prisoner of the Empire. They won't stop now! I think it's time we use those explosives, Chief. Do it! Seal off the entrance! Damn! I know that look. What's wrong? Kerwin had it. What? Kerwin had the remote detonator. Make another one, then. No parts. We used everything we had. Give me options, Commander. Yeah, running a little short on those, Captain. Can we shoot it to set it off? No way. We just fry the whole package. Something with a tricorder, then. Maybe? I don't know. What the hell? What are you doing? Come back! This is the only way. It has to be done manually. Wait! No! No, you can't! I love you, Ellen. Always. Always. Amna, where are you? Can you hear me? Amna? Landry! Amna, tell me where you
Commander! We need to get moving. No. No, I'm not leaving without her. She's gone, Commander. On your feet, soldier. Do not let her sacrifice be in vain. Besser als auf die Klingonen zu warten. So. Sir, die Rückwand besteht größtenteils aus Eis, das über lange Zeit hier aus Gletscherwasser entstanden ist. Mit einem Phaser sollten wir da durchkommen. Auf mittlerer Stufe sollte es zwar viel Dampf, aber dafür eine saubere Bohrung ergeben. Meine Fresse, langsam werde ich doch müde. Wieder. Besser als nichts. So, dann machen wir dann mal. Ja, Natschen müssen wir auch können. Tastatur. While for the Klingons to make it through the rockfall. Let's make sure we're ready when they do. Wir scheinen kaum noch Optionen zu haben. Dead end. Give me options, people. Photon grenades. Breaking through. Klingons don't give up the chase easily. Let them come. I'll take as many of them with me as I can. Lorca here? Captain Lorca, thought we'd lost you. Not from lack of trying. My people and I need immediate extraction. Ask and ye shall receive, Captain. Ready to leave when you are. Einige Zeit später. Personal log. Commander Ellen Landry. She's been gone for months, and every day I'm reminded of her. I even have her job now. Chief of Security. I took it to honor her. To continue her work. To keep people safe. The captain's recovered from his injuries, mostly. His eyes don't handle the light very well. But like me, he forges on. This war, the Klingons, they've taken so much from us both. For me, for the captain, only duty remains. Das ist in der Doppelmusik ist echt eigentlich scheiße. Das werde ich jetzt sofort ändern, wenn ich das zwischen der nächsten Aufnahme. Always. Ich will einfach die Musik im Hintergrund ausmachen. Die wird dann einfach so Forest Fire oder sagen, Seven Days to Die weitergespielt. Louis! Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss!